Hello guys and welcome again. Welcome to my channel English with AU. In today's lesson, I'm going to teach you how to present yourself. How to introduce yourself. So do you have any problems in introducing yourself? Do you feel like not comfortable in talking and presenting yourself? Especially in interviews. So in this video, I'm going to help you and make things much easier for you. From my own experience as an English teacher, I noticed that many students find a lot of problems in talking about themselves. So you don't have to worry about it. I'm going to make things really easier for you. Just follow my step and things are going to be absolutely wonderful. So let's get started. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي English with AU. في هذا الفيديو غادي نحاول نهضر على كيفاش نقدم راسي. How to introduce myself. So بزاف ديال الأسئلة جاوني على هذا الموضوع وبزاف ديال الناس كنلاحظ أنهم فاش كيبغيو يهضروا على روحهم باللغة الإنجليزية كيلقاو واحد البلوك، يعني كيكون كيهضر شوية كيوقع واحد البلوك. So في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نعطي النقاط اللي خصكم تهضروا عليها ملي تكون تقدم راسك. واهم من هذا الشيء كامل هو كيفاش تهضر وما تبينش انك راك بحال حافظ. هذه هي النقطه اللي غنبغي نهضر عليها بزاف. كيف ما قلت لكم هذا الفيديو جاء عند نزول عند الرغبه ديال بزاف ديال الستودنتس اللي طلبوني واستعفاك دير لنا الدرس على how to introduce yourself. سو خليكم معي ان شاء الله باش نكتشفوا شنو هي الطريقه السهله باش نقدم راسي وبلا ما نتخلع. Let's go. Hello. This is just an example, so please listen. My name is Ayub. I'm 27 years old. I'm from Morocco. I live in Tangier. My original city is Taqdem. My profession is an English teacher. I study in a high university of sciences, Oregon of Sciences. My major is business administration. My hobbies are playing football and playing guitar. My favorite food is fish, but I don't like couscous. I would like to get a PhD in English for business administration. This is the way I present myself. I will explain to you in the next session. Let's go. Well, if someone asks you to present or to introduce yourself, how are you going to do this? In this video, I'm going to give you an easy way to present yourself. It's simple and great. So, this is the way you are going to follow. Hi, my name is, and you say your name. يعني هتقول hi, my name is وتقول الاسم ديالك. For example, hi, my name is Karim. Number 2, I am years old. For example, I am 24 years old. وبزاف الناس كيستعملوا هاد I have. في الانجلي ما تنقولش I have، تنقول I am. هذا خطأ شائع بزاف. تنقولوا مثلا خطأ شائع تيكون مثلا تيقول لك I have 13 years old. لا، خطأ. في الانجلي ما تنقولوش I have، تنقولوا I am. Okay? So I am ونقول age اللي هو السنة ديالي ولا العمر ديالي، years old حداها. Okay? Number 3, I am from ونقول country هو البلد. For example, I am from Morocco. Let's move. I live هي أعيش. For example, I live in Rabat. Okay? I am a student at. I am a student at. يعني أنا طالب ونقول المدرسة ولا في الجامعة ولا في الكوليج. For example, I am a student at University of Sciences. Next, my major is. My major هو الاختصاص ديالي. So
For example, I can say my major is law, or my major is economy, or my major is management. Okay? My favorite subject is English, math, or French. يعني كنهضر على المادة المفضلة عندي. My hobbies are jogging, reading, swimming. يعني الهوايات ديالي jogging هي الركض, reading قراءة, swimming or السباحة. Next, my favorite food or my favorite color or my favorite drink. For example, my favorite food is pizza. My favorite color is black. My favorite drink is juice. And I can say I would like to be يعني أنبغي نكون يعني في future. Profession هي المهنة. For example, I can say I would like to be a teacher. I would like to be a doctor. So this is an example to summarize all what we have seen. Example. Hello, my name is Job and I'm 31 years old. I'm from England. I live in London City. Well, I'm an English teacher. My hobbies are drawing, reading stories, and swimming. And I really like traveling. My favorite colors are blue and black. I'm not married. Well, I don't like fast food, but I love pizza. My favorite food is fish. I teach English because I feel so comfortable in helping other people to learn it. Nice to meet you, friends. This is Job. So, أنبغيكم تحاولوا ديروا نفس الإكزامبل. تستعملوا هذاك الشيء اللي شفنا في الفيديو. وكل واحد فيكم يحاول يدير واحد الانترودكسيون يعني introduction. يدير واحد تقديم لراسو وخليه لي في الكومنتار. اوكي سو نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. Take care of yourself. I love you all. Bye bye.